Bihari Jaya Rāvaṇa Kunja Bihari Gopi Janavalava Girivardhari Yasodanandana Brajana Rajana Jamuna Tiravana Chari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Om Shivaya Bhagavan Bhavarajagacharya Sri Svedesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Namaskar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sagal Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasdi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Govira Shama Kunda Radha Kudda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Gaung Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samabet Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnupadaya Krishna Vrastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Gita 9, chapter 10, verse 23. Evam kṣipan dhanuṣi sandhitam utsasarja. Bāṇaṁ sa vajram eva tad-dhṛdayaṁ bibheda. asṛk vaman daśa-mukhair nyapatad vimānād. Dhaheti jalpati janne sukṛtīva riktaḥ.
evam. In this way, kṣipan, chastising, dhanuṣi, on the bow, sandhitam, fixed an arrow, utsasarja, released, bāṇaṁ, the arrow, saw, that arrow, vajram, like a thunderbolt, tad-dhṛdayaṁ, heart of Rāvaṇa, bibheda, pierced, saw, he, asṛk, blood, vaman, vomiting, daśa-mukhair, through 10 mouths, nyapatad, fell down, vimānād, from his airplane. Ha ha, alas, what happened? Iti, thus, jalpati, roaring, jane, when all the people present there, sukṛtīva, like a pious man, or riktaḥ, when the results of his pious activities are finished. Translation: after thus rebuking Rāvaṇa, Lord Ramchandra fixed an arrow to his bow, aimed at Rāvaṇa, and released the arrow, which pierced Rāvaṇa's heart like a thunderbolt. Upon seeing this, Rāvaṇa's followers raised a tumultuous sound, crying, "Alas, alas, what has happened? What has happened?" As Rāvaṇa, vomiting blood from his 10 mouths, fell from his airplane, just as a pious man falls on earth from the heavenly planets when the results of his pious activities are exhausted. Purport in Bhagavad Gita is Sekshane Punye Marchalakam Vishanti, when the results of their pious activities are exhausted, those who have enjoyed in the heavenly planets fall again to earth. The fruit of activities of this material world are such that whether one acts piously or impiously, one must remain within the material world according to different conditions. For neither pious nor impious actions can relieve one from Maya's clutches of repeated birth and death. Somehow or other, Rāvaṇa was raised to an exalted position as the king of a great kingdom with all material opulences, but because of his sinful act of kidnapping Mother Sita, all the results of his pious activities were destroyed. If one offends an exalted personality, especially the Supreme Personality of Godhead, one certainly becomes most abominable. Bereft of the results of pious activities, one must fall down like Rāvaṇa and other demons. It is therefore advised that one transcend both pious and impious activities and remain in the pure state of freedom from all designation, sarvopadi vinirmuktam tat-hṛdayam nirmalam. When one is fixed in devotional service, he is above the material platform. On the material platform, there are higher and lower positions, but when one is above the material platform, he is always fixed in a spiritual position. Sagunan samati chaitan brahma bhuyaya kalpate. Rāvaṇa or those like him may be very powerful and opulent in this material world, but theirs is not a secure position, because after all, they're bound by the results of their karma. Karmana daivanetrena. We should not forget that we are completely dependent on the laws of nature. Prakrite kriyamanani ganai karmani sarvasaha ankara vimudatma kartahamiti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by nature. One should not be proud of one's exalted position and act like Rāvaṇa, thinking oneself independent of material nature's laws. Translation: after thus rebuking Rāvaṇa, Lord Ramchandra fixed an arrow to his bow, aimed at Rāvaṇa, and released the arrow, which pierced Rāvaṇa's heart like a thunderbolt. Upon seeing this, Rāvaṇa's followers raised a tumultuous sound, crying, "Alas, alas, what has happened? What has happened?" As Rāvaṇa, vomiting blood from his 10 mouths, fell from his airplane, just as a pious man falls to earth in the heavenly planets when the results of his pious activities are exhausted. So here we have a description of the death of Rāvaṇa.
ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கு ராவணனுடைய மரணத்தை பற்றிய விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And we can say somewhat of a ghastly description is given. ஒரு கொடூரமான பயங்கரமான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. With the blood coming out of his mouths, 10 mouths. அவருடைய 10 வாய்களிலிருந்தும் ரத்தம் கசிவதை பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So such a I could say a gruesome description indicates the nature of the material world. இது ஜட இயற்கையினுடைய கொடூரமான நிலையை பற்றி விளக்குவதற்காகும். So whether one is pious or impious or an offender or a demon, nevertheless one has to die. ஒருவர் நல்ல காரியம் செய்பவரோ அல்லது தீய காரியங்களில் ஈடுபடுபவரோ அல்லது ஒரு அரக்கனோ யாராக இருந்தாலும் சரி இறப்பு என்பதை சந்தித்தே ஆக வேண்டும். So those who have done so much sukriti and they go to svargaloka, they must also fall. நல்ல காரியங்களில் ஈடுபட்டு புண்ணியத்தை பெற்றவர்கள் கூட சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று சிறிது காலத்திற்கு பிறகு திரும்பவும் இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும். So what to speak of those who are not so pious and have done many sinful activities? Definitely they will have to fall. அப்படி இருக்க புண்ணிய காரியங்கள் செய்யாமல் பாவங்களில் ஈடுபடுவர்களை பற்றி நாம் என்ன சொல்வது? And those who actually offend the Supreme Lord, then they must fall even more miserably. ஆகவே பகவானை அவதூறு செய்பவர்கள் தவறாமல் துன்பத்திற்கு ஆளாக வேண்டும். So normal sinful activity is taken care of by the law of karma. சாதாரண பாவ செயல்கள் கர்ம வினைகளின் சட்டதிட்டங்களினால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. But then we find extraordinary cases where the Lord himself involves and he may kill a demon. சில சமயங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு சில பிரத்யேகமான விஷயங்களில் பகவானை நேரடியாக கொல்வதை காணலாம். So of course we can say, oh, why just let the law of karma take care? Why does the Lord have to interfere at all? ஆகவே இங்கு கர்மத்தின் சட்டத்திட்டங்கள் ஏன் வேலை செய்யாமல் பகவான் ஏன் வந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேள்வி எழலாம். So that is true. Normal people they commit sinful activities. The law of karma just handles the situation. சாதாரண மக்கள் பாவங்களில் ஈடுபடும் பொழுது கர்ம வினைகள் செயல்படுகின்றன. But then we find extraordinary cases where the Lord himself must interfere. ஆனால் அதே சமயத்தில் சில விசேஷமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன, அந்தவற்றில் பகவானை நேரடியாக ஈடுபட வேண்டியுள்ளது. So though he may be also fulfilling the bad karma of the individual demon, there's also another good reason for the Lord acting like this. அது அந்த ஒரு நபரினுடைய பாவ செயல்களினால் ஏற்பட்ட ஒரு பலனாக இருக்கலாம். ஆனால் பகவான் செயல்படுவதற்கான ஒரு காரணமும் அங்கே இருக்கிறது. And that is that the Lord himself has a very great attraction to his devotees. அதற்கு காரணம் பகவான் தனது பக்தர்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றார். And therefore he will do anything for them. அவர்களுக்காக அவர் எதையும் செய்ய துணிவார். So if the devotee is harmed or attacked, then the Lord will interfere. பக்தர்களுக்கு எப்பொழுது ஒரு அபாயம் ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது பகவான் வருகின்றார். So when Hiranyakashipu tormented Prahlad, then the Lord came as Nrsimhadev and ended his Hiranyakashipu's life. ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதரை துன்புறுத்திய பொழுது பகவான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யகசிபுவை வதம் செய்தார். Of course we can say bad karma, but more than that it was the Lord very angry because Hiranyakashipu was afflicting his devotee. நாம் இதை பாவ செயல்களின் விளைவுகள் என்று கூறலாம். ஆனால் அது பகவான் தோன்றியதற்கு காரணம் தன்னுடைய பக்தனான பிரகலாதனை ஹிரண்யகசிபு மிகவும் துன்புறுத்தினான் என்பதே ஆகும். And we see in the case of Krishna he killed many demons. அதே போன்று கிருஷ்ணரையும் பார்க்கலாம், அவர் பல்வேறு விதமான அரக்கர்களை கொன்றார். But the reason for killing the demons is because these demons were a danger to his devotees. ஆனால் அந்த அரக்கர்களை கொள்வதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னவெனில் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுக்கு துன்பத்தை விளைவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். So Krishna defeated Kaliya because Kaliya had poisoned all the cows and people, etc. கிருஷ்ணர் காளியாவை கொன்றார். ஏனென்றால் அந்த காளியா என்ற விஷப்பாம்பு பசுக்களையும் அவருடைய பக்தர்களையும் துன்பத்தில் ஆழ்த்தியது. He killed Aghasura because Aghasura had swallowed all the cowherd boys and calves.
அகாசுரனை கொன்றார். ஏனெனில் அனைத்து இடையர்குல சிறுவர்களையும் பசுக்களையும் கன்றுகளையும் விழுங்க ஆரம்பித்தான். So the main impetus of the Lord is to protect his devotees because the demons harass the devotees. ஆகையால் பகவான் தோன்றுவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னெனில் தனது பக்தர்களை துன்புறுத்தும் அரக்கர்களிலிருந்து பக்தர்களை காப்பதே ஆகும். Of course that's a sinful activity. More than that, it's a offense. இது ஒரு பாவச் செயல். ஆனால் இதற்கு மேலானது அபராதங்கள். So to offend the devotees, to criticize the devotees, or to harm the devotees, all of that is a very great offense. ஆகவே ஒரு பக்தர்களை அவதூறு சொல்வதோ, அவர்களை அவமரியாதை செய்வதோ, அல்லது அவர்களை எள்ளி நகையாடுவது, இவை அனைத்துமே பெரும் அபராதங்களாகும். And the effects of that are greater than normal sinful activity. இதனுடைய விளைவுகள் என்பது சாதாரண பாவ செயல்களுக்கு ஏற்படும் விளைவுகளை விட மேலானதாகவும் அதிக துன்பத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாகும். And often the Lord himself will interfere. இத்தகைய நிலைகளில் பகவானே நேரடியாக வருகின்றார். In this case, of course, not only was it devotee, this was the Shakti of the Lord, Sita Devi. இந்த ஒரு நிலை கதையில் பகவானுடைய பக்தர் மட்டுமல்லாமல் அவருடைய சக்தியான சீதாதேவியை ராவணன் துன்புறுத்தினான். So a very great offense. இது மிகப்பெரிய அபராதமாகும். And the Lord himself had to take action. இதனால் பகவானே நேரடியாக செயல்பட வேண்டியதாயிற்று. So in this way, the Rāvaṇa had to suffer because of his great offense to Sita. இவ்வாறாக ராவணன் சீதைக்கு விளைவித்த ஒரு அபராதத்தின் காரணமாக உயிர் விட வேண்டிய நிலைக்கு உட்பட்டான். Of course, even then, the Lord is very merciful. அப்படி இருப்பினும் பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கின்றார். And though he kills Rāvaṇa, and he has like a miserable end here with blood coming out of his 10 mouths, what happened? He became Shishupala again. கோரமான முறையில் ராவணன் வதம் செய்யப்பட்டாலும் அதனுடைய விளைவு என்னாச்சு? சிசுபாலனாக அவன் மறுபடியும் பிறவி எடுத்தான். So when the Lord kills a demon, the demon does not have to suffer hellish punishment. ஆகவே பகவான் ஒரு அரக்கனை வதம் செய்யும் பொழுது அந்த அரக்கன் நரகத்தில் துன்பப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. That is one of the outstanding characteristics of the Lord. இது பகவானுடைய மிக சிறந்த ஒரு மங்களமான ஒரு குணாதிசயமாகும். And of course, when Krishna kills a demon, even more than that, he may get liberation or go to the spiritual world. ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒரு அரக்கனை கொள்ளும் பொழுது இதைவிட மேன்மையான ஒரு பலன் கிடைக்கிறது. அவன் முக்தி அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைகின்றான். So it may look a little strange for the great operad of trying to kill the devotees or whatever, that the Lord rewards him by giving a position in the spiritual world. இது ஒரு வித்தியாசமான விஷயமாக தோன்றலாம். ஏனெனில் அபராதம் செய்து பக்தர்களை துன்புறுத்தி அதனால் கொல்லப்பட்ட ஒருவன் முக்தி பெற்று ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்கிறான் என்பது ஒரு ஆச்சரியத்துக்குரிய விஷயம். However, that's not inevitable. The Lord always doesn't, Krishna always doesn't do that. இது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றல்ல. கிருஷ்ணர் இதை எப்பொழுதுமே செய்து கொண்டிருப்பதில்லை. Sometimes they merely get mukti. சில சமயங்களில் அவர்களுக்கு செல்வ செழிப்பையும் கொடுக்கலாம். Of course, for yogis and gyanis, that is something very great. யோகிகளையும் ஞானிகளையும் பொறுத்தவரை இது ஒரு பெரிய விஷயம். But for the devotees, that is also like hellish existence. ஆனால் பக்தர்களுக்கோ இது கூட நரகத்தில் வசிப்பதை போன்றதே ஆகும். So therefore, it's not such a good reward after all. ஆகவே இது கேட்டு பெறக்கூடிய ஒரு நற்செயல் அல்ல. In any case, the Lord carries out these activities out of attachment to his devotee. எப்படி இருப்பினும் பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களின் மீது வைத்திருக்கும் பற்றும் பாசமின் காரணமாக செயல்படுகிறார். And the demon may have got this position because of some good karma. In spite of the fact he has much bad karma, he also had some good karma. ஆகவே ஒரு அரக்கனானவனுக்கு இந்த ஒரு நல்ல நிலை கிடைப்பதற்கு காரணம் அவன் செய்த பாவ விளைகள் மட்டுமில்லாமல் சில விதமான புண்ணிய காரியங்களும் செய்திருக்கலாம். But all of that is destroyed by his offenses. ஆனால் அது அவன் செய்த அபராதங்களின் மூலமாக அழிந்து போயிருக்கக்கூடும். And when the offense against the devotee is very great, the Lord himself may interfere. பக்தர்களின் மீது செய்யப்படும் அபராதங்கள் அதிகமான அளவில் இருக்கும் பொழுது பகவானே நேரடியாக வருகின்றார். And in this case, there was no choice because
Ravana had taken Sita, then the Lord must interfere. இதற்கு இந்த விஷயத்தில் வேறு எந்த ஒரு வழியும் இல்லை. ஏனெனில் ராவணன் பகவானுடைய சக்தியான சீதைக்கு அபராதம் செய்தான். And thus the Ravana had attained a very great position, and he was very proud. He ended up in this miserable position. ராவணன் தான் பெற்றிருந்த ஒரு சிறந்த ஒரு நிலையை துஷ்பிரயோகித்து இந்த ஒரு இழிவான நிலைக்கு ஆளானான். And his followers, all they could do was lament. அவனை பின்பற்றியவர்கள் அனைவரும் புலம்புவதை தவிர வேறு எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. So therefore his whatever position he had attained was completely destroyed by his death. ஆகவே அவன் பெற்றிருந்த சீரும் சிறப்பும் அனைத்தும் அவனுடைய இறப்பினால் அழிக்கப்பட்டது. In any case, death will come for everybody, and those who have attained some great position, they will end up in this position of death, and everything is taken away. எப்படி இருப்பினும் மரணம் என்பதை அனைவரும் சந்தித்தே ஆக வேண்டும். எவ்வளவு தான் ஒருவர் சீரும் சிறப்புடன் வாழ்ந்தாலும் அவர்களும் இறுதியில் மரணத்தை சந்திக்க வேண்டும். இழிவான நிலை ஏற்படும் வாய்ப்புண்டு. However, in this case, the death is not very auspicious. எப்படி இருந்தும் இந்த விஷயத்தில் இந்த இறப்பானது மங்களகரமானதல்ல. He was a great warrior, and then he's defeated. ராவணன் ஒரு பெரும் வீரன், அவன் போரில் தோற்கடிக்கப்படுகிறான். And he has to die with blood coming out of his mouth. அவன் இறக்க வேண்டிய நிலை கோரமாக அவனுடைய வாயிலிருந்து ரத்தம் கக்கி இருந்தான். Falls off his airplane. அவன் சென்று கொண்டிருந்த புஷ்பவிமானத்திலிருந்து விழுந்து விட்டான். So very miserable end. இது ஒரு துக்ககரமான முடிவாகும். So this illustrates the very unfortunate end for such offenders to the Lord. ஆகவே இது பகவானுக்கு அபராதம் விளைவிக்கும் அரக்கர்களுடைய ஒரு துக்கமான ஒரு நிலையை குறிக்கின்றது. So the Lord, of course, can because he's all powerful, can do things without even having to fight. பகவான் அனைத்து சக்திகளும் உடையவர் என்பதனால் அவர் போரில் ஈடுபடாமலே ஒருவரை கொல்ல முடியும். As I mentioned the other day, he doesn't have to build a bridge over the ocean. He can just go there. நான் ஏற்கனவே முந்தைய சொற்பொழிகளில் கூறியது போன்று பகவான் கடலை கடப்பதற்கு ஒரு பாலத்தை அமைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. So he doesn't really have to fight Ravana at all. He just says Ravana fall over dead, and he'll fall over dead. அவர் ராவணனுடன் போரிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ராவணன் இறக்க வேண்டும் அவர் நினைத்த மாத்திரத்தில் இறந்து விடுவான். But he performs these pastimes. ஆனால் பகவான் இந்த லீலைகளை வெளிப்படுத்துகின்றார். And these pastimes give pleasure to the devotees. இத்தகைய லீலைகள் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றது. So with this pastime of fighting Ravana, then the devotees can admire the great bravery and strength and skill of Ramchandra. ஆகவே இவ்வாறு ராவணனுடன் பகவான் போரிட்ட காரணத்தினால் பக்தர்கள் அவருடைய வீரியத்தையும் அவர் கற்றிருந்த கலையையும் போர்க்கலையையும் போற்றி புகழ்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. And they could admire his devotion to his wife Sita Devi. மேலும் அவர் தன்னுடைய மனைவியான சீதா தேவியின் மீது கொண்டிருந்த ஒரு பற்று பாசத்தை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. And they can admire how the Lord is willing to inconvenience himself to protect all the devotees. மேலும் பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக அவர் எந்த விதமான துன்பத்தையும் சகிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை கொள்கிறார் என்ற நிகழ்ச்சியை பக்தர்களால் போற்றி போட முடிகிறது. And of course, along with this, we get the victory of dharma over adharma. மேலும் இத்தகைய நிகழ்ச்சியின் காரணமாக தர்மம் நிலைப்பதை நாம் காண்கின்றோம். So in this way, the devotees become very satisfied. இவ்வாறாக பக்தர்கள் மிகவும் திருப்தி அடைகிறார்கள். And in relation to Ravana, and then with the death of Ravana, again the devotees are satisfied. ராவணனின் மரணத்தின் காரணமாக கூட பக்தர்கள் திருப்தி அடைகிறார்கள். We see in the case of
in other stories of Krishna. Sometimes the death are described. So we have the death of Kamsa, where Krishna drags him by his hair off the podium, and then he drags him into the arena and he kills him. மற்ற விஷயங்கள் கூட பகவான், உதாரணத்திற்கு பகவான் கிருஷ்ணர்கள் நடத்திய லீலைகள் கூட அவர் கம்சனை கொல்லும் முறையை கூட நாம் பார்க்கின்றோம். அவரை மேடையிலிருந்து இழுத்து அவரை வதம் செய்வதை கண்டிருக்கிறோம். So by this, the devotees understand that the Lord is always victorious. இதிலிருந்து பகவான் எப்பொழுதும் வெற்றியையே காண்கிறார் என்பதை பக்தர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். But at the same time we know that he has no anger, he has no hatred. அதே சமயத்தில் அவர் கோபம் கொள்வதில்லை, பொறாமை கொள்வதில்லை என்பதையும் பக்தர்கள் அறிவார்கள். But he carries out these arrangements of killing the demons in this way, maybe dragging them around the wrestling arena or whatever, just for satisfying the devotees. அப்படி இருப்பினும் அவர் மல்யுத்தத்தின் மூலமாகவோ அல்லது இது போல போர்க்களத்திலோ அரக்கர்களை கொள்கிறார்கள். இது பக்தர்களுடைய திருப்திக்காக. We see that Krishna promises, my devotee is never vanquished. மேலும் கிருஷ்ணர் வாக்கு கொடுக்கின்றார், என்னுடைய பக்தர்கள் என்றும் மறைவதில்லை, அழிவதில்லை. So he does these activities to show how he protects the devotees. ஆகையால் அவர் தன்னுடைய பக்தர்களை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காக லீலைகளை புரிகின்றார். So in the case of Krishna, he did this and he protected Vasudeva, Devaki and the Yadus. ஆகவே கிருஷ்ணர் இவ்வாறு செயல்பட்டு வாசுதேவர், தேவகி மற்றும் யதுகுலத்தினரை காத்தார். And of course, then he was also protecting the inhabitants of Vrindavan. மேலும் பிருந்தாவனத்தில் வசித்த குடிமக்களையும் இந்த செயல் காப்பாற்றியது. In this case, of course, he was protecting his wife. ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அவர் தன்னுடைய துணைவியை காத்துக்கொண்டார். But like Kamsa, Rāvaṇa also was causing a big problem for the whole world. ஆனால் கம்சனை போன்றே ராவணன் கூட இந்த பூலகம் அனைத்திற்கும் துன்பங்களை விளைவித்துக் கொண்டிருந்தான். So therefore his death by the Lord was inevitable. ஆகவே அவனுடைய பகவான் கையினால் கொல்லப்பட வேண்டிய அவனுடைய இறப்பு என்பது தவிர்க்க முடியாதா. And the devotees appreciate how the Lord will annihilate the demons to protect the devotees. மேலும் பக்தர்களை காப்பதற்காக பகவான் எவ்வாறு அரக்கர்களை வதம் செய்கிறார் என்பதை பக்தர்களும் போற்றி புகழ்கிறார்கள். So in this way the devotees derive great bliss from hearing the pastimes of the Lord. மேலும் பகவானுடைய இத்தகைய லீலைகளை கேட்டறிவதன் மூலமாகவும் பக்தர்கள் பேரானந்தம் அடைகின்றனர். So we see that the devotees will appreciate the Lord and his devotion to Sita Devi and Madhurya Rasa. இவ்வாறாக நாம் பகவான் தனது துணைவேரின் மீது கொண்டிருந்த பற்று பாசம் ஆகியவற்றை பற்றி பக்தர்கள் அறிந்து மகிழ்வடைகிறார்கள். They will appreciate his fighting Virya Rasa. மேலும் அவருடைய வீரியரசத்தை, அவர் போரிடும் முறையிலிருந்து அவர் கொள்ளும் வீரியரசத்தை கண்டும் அவர்கள் போற்றி புகழ்கிறார்கள். And here we have this ghastly scene which we say is vibhatsa rasa, the disgust rasa. விபஸ்ய ரசம் என்பது இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள கொடூரமான முறையில் ராவணன் கொல்லப்பட்டான் என்பது. So this is disgust at the condition of the demon. இது ஒரு அருவருப்பான நிலை அந்த அரக்கனுக்கு ஏற்பட்டது. And of course throughout the whole Ramayana we'll find many other rasas arising. மேலும் உலகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் ராமாயணத்தில் பல்வேறு விதமான ரசங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. So this mixture of rasas creates great bliss for the devotees. ஆகவே இவ்வாறு ஏற்படும் கலப்படமான ரசங்களின் மூலமாக பக்தர்கள் ஆனந்தம் பெறுகின்றனர். Hare Krishna. Hare Krishna. We find the main issues between Lord Rama and Ravana, because Ravana is kidnapping Sita. Sometimes question may arise, in this war many innocent monkey soldiers, Jatayu, they were all killed. Of course they were not directly involved. So question may arise from public, why all these devotees had to be killed? There is a issue between mainly Ravana and Rama. தன்னுடைய சுய தேவைக்காக பலர் போரில் உயிர் நீக்க வேண்டியிருந்தது. இது தேவைதானா என்ற ஒரு கேள்வி எழலாம். Of course we know the devotees never die. நாம் அறிகின்றோம் பக்தர்கள் எப்பொழுதும் மரணத்திற்கு ஆளாவதில்லை. So eternally they are having pastimes with the Lord in the spiritual world. அவர்கள் தொடர்ச்சியாக நித்தியமாக நித்திய லீலை புரிகிறார்கள்.
So all the monkeys that fought with Ramchandra, then even if they had to die or whatever, that they have their positions eternally in the spiritual world. ராமச்சந்திரருடன் யுத்தம் புரிந்த குரங்குகள் அனைவரும் அவர்களுடைய ஆன்மீக உலகத்தில் அற்புதமான இடங்களை அடைந்தார்கள். We do see that when the Lord has pastimes in the material world, everybody has to disappear sooner or later. So Krishna had to disappear, Bāṇaṁ had to disappear, they all had to disappear. பகவான் ஜட உலகத்தில் இலை புரியும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அனைவரும் ஒரு நாள் இறக்கத்தான் வேண்டும். ராமரும் கிருஷ்ணரும் கூட இவ்வாறு மறைந்து போனார்கள். And the Yadus had to disappear. எதுக்குள்ளும் அழிய வேண்டியிருந்தது. Pandavas had to disappear. பாண்டவர்களும் அழிந்தார்கள். So in the material pastimes, or the pastimes within the material world, that the Lord and the devotees ultimately disappear somehow or other. எனவே ஜட உலகத்திலும் பகவானும் அவருடைய பக்தர்களும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் மறைந்து போகிறார்கள். But as I said, eternally they are with the Lord in the spiritual world. அதே சமயம் அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானுடன் நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். So it's simply a matter of when they will disappear and how they disappear. எனவே இந்த மறைவு எப்போது ஏற்படும், எவ்வாறு ஏற்படும் என்பது ஒன்றுதான் கேள்வி. I understand that the devotees Lord want to see that devotees play a pastime in this Leela. So devotees are also concerned that my Lord has to be protected. Oh. பக்தர்களுக்கும் பகவானை காப்பாற்ற வேண்டும் எனக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டாகிறது இந்த லீலைகளின் மூலமாக. Of course, that is always the position of the devotee, those who are very dedicated, then the idea is they will give their life for the Lord. So they don't care anyway, but anyway, they're eternal. They give their life for the Lord. பகவானை சரணடைந்த பக்தருடைய தன்மை இதுதான். பகவானை எப்பொழுதும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பது, தன் உயிரை கொடுத்தாவது பகவானை காப்பாற்ற வேண்டும். ஆனால் அவர்களும் நித்திய வாழ்வை அடைந்தவர்கள். You made a point that one of the point is just admiration of Lord's devotion towards his wife, for which he had taken all these endeavors. It looks apparently contradictory when he abandoned Sita, the same Sita. பகவான் சீதையிடம் கொண்டிருந்த அன்பை அவரை காப்பாற்றுவதிலிருந்து நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். அதே சமயம் அவரை காட்டுக்கு அனுப்பியதன் மூலமாக சீதையிடமிருந்து அவருடைய அன்பை நாம் சந்தேகிக்கும் விதமாக ஏற்படுகிறது. So this again is part of the pastimes in the material world. Obviously, he's eternally with Sita in the spiritual world. இது ஜட உலகத்தில் உள்ள பகவானுடைய லீலையாகும். ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் எப்பொழுதும் சீதையை விட்டு பிரிவதில்லை. So the reason, of course, is that acting as an ideal king, then he has to follow the customs, so to speak. இந்த லீலையின் காரணம் ஒரு அரசர் தன்னுடைய கடமைகளை செய்து அதற்கு நல்ல முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதை புரிகிறார். So more than normal people, because he was the ideal king, then he was obligated to act. சாதாரண மக்களை விட அரசராக இருக்கக்கூடியவர் சிறந்த முறையில் தன்னுடைய நடத்தையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். In spite of his great attachment. அவருக்கு எந்த அளவு பற்று இருந்தாலும் கூட. But as I said, ultimately he's eternally with his consort in the spiritual world. ஆனால் நான் கூறியதைப் போல அவர் எப்பொழுதும் ஆன்மீக உலகத்தில் தன்னுடைய மனைவியுடன் பிரியாமல் தான் இருக்கிறார். What if common public follows this example after getting married and after staying for some time and abandon his wife? He said, Lord Rama had done it, I will also do it. Well, they would have to have a good reason also. It's not that Rama just left her, it's because of that was the washerman? Yeah, what he said, that's all. So therefore he felt obligated to uphold that principle, whatever. கேள்வி, சாதாரண மக்கள் இதை தவறான முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு தங்களுடைய மனைவியையும் துறக்க முடியும் அல்லவா? அதுக்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், இதை தவறாக எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்? அதற்கு பகவான் செய்ததற்கான காரணத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும். ஒரு தோபி, ஒரு வண்ணான் சொன்னதன் அந்த குறை கூறியதன் காரணமாக ராமர் சீதையை துறக்க நேர்ந்தது. Yes, thank you, Maharaj. Hare Krishna. Okay. This one is from YouTube, Maharaj. It's probably a little heavy question, but the question is on the offenses. Why Lord Krishna did not kill Indira or Brahma despite their troubles and offenses against the devotees and the Lord? இந்திரனும் பிரம்மதேவரும் பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் அபராதம் இழைத்த பொழுதிலும் கூட ஏன் அவர்களை அவர் கொல்லவில்லை? Well, these are all arrangements of the Supreme Lord. இவையெல்லாம் பகவானுடைய விசேஷ ஏற்பாடுகள். Our acharyas point out that
actually, at the beginning of Brahma's life, the Lord said, in your lifetime, you won't deviate from devotion. ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள், பிரம்மதேவரை படைத்த பொழுது பகவான் கூறினார், உன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நீ பக்தியிலிருந்து விலகி போக மாட்டாய் என்று. So therefore, if he steals the calves and cows, we cannot take that as a fault on the part of Brahma. எனவே பசுக்களையும் கோபர்களையும் அவர் திருடும் பொழுது அதை பிரம்மாவுடைய குறையாக நாம் காணக்கூடாது. Because the Lord already gave a guarantee. ஏனென்றால் பகவானே அவருக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கிறார். Therefore, some arrangement of the Supreme Lord only. எனவே இது பகவானுடைய விசேஷ ஏற்பாடு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So ultimately, not an offense. இறுதியில் அது ஒரு அபராதமும் அல்ல. Similarly, we could say, well, the Jaya and Vijaya, the spiritual world, again, arrangement of the Lord. ஜெய விஜயர்களும் கூட ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து விழுந்தது பகவானுடைய விசேஷ ஏற்பாடு. So the Lord sometimes does this, and I think Baladeva Jibhosan points out that if the devatas seem to commit offense, we should not really take that as offense because they're also great devotees. பலதேவ வித்யாபூஷன் கூறுகிறார், தேவதைகள் சில சமயம் அபராதம் செய்வதைப் போல நாம் கண்டாலும் கூட அதை அபராதமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவரும் பக்தர்கள். And Brahma is the head of our sampradaya. பிரம்மதேவர் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தின் ஆச்சாரியர். So therefore, not possible. இது சாத்தியமில்லை அவர் அபராதம் செய்வது. Thank you, Maharaj. That was from Ramraj from YouTube. I have a related question here from Mahendran Shekhar, asking how can we curb the tendency of mind to commit offenses against devotees on a mental platform? பக்தர்களுக்கு மனத்தின் மூலமாக அபராதம் செய்வதை நாம் எவ்வாறு தவிர்க்க முடியும்? Well, like all offenses, the main principle is our performance of bhakti. அபராதங்களை பற்றிய முக்கியமான தத்துவம் என்னவென்றால் நாம் பக்தி செய்வதாகும். And of course, the main principle of bhakti is we are the eternal servant of Krishna. பக்தியின் முக்கிய தத்துவம் நாம் கிருஷ்ணருடைய நிரந்தர சேவகர்கள். And as the servant, then we show humbler than a blade of grass, more taller than a tree, and giving respect to all others, not expecting respect for ourselves. That's inherent in being the servant of the Lord. சேவகன் என்பவன் புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை விட சகிப்புத்தன்மையுடனும் அனைவரும் மரியாதை கொடுத்து மரியாதை எதிர்பார்க்காதவனாகவும் இருக்க வேண்டும். இது ஒரு சேவகனுடைய தன்மையாகும். So that is cultivated in our bhakti, then we shouldn't have this problem. இந்த மனோபாவத்தை பக்தியின் மூலமாக நாம் வளர்த்துக் கொள்வோமானால் அபராதம் செய்வதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போகும். Thank you, Maharaj. I see two questions from Tarni Radha Mataji. Kanandi Prabhu, you can translate one by one. The first one is, we have to raise children by telling the pastimes of Rama and Krishna. Their pastimes are mostly, violent or ghastly. How do we inculcate sattva guna in children through these pastimes? குழந்தைகளுக்கு ராமர் கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை கூறி வளர்க்கிறோம். ஆனால் இந்த லீலைகளில் பயங்கரமான விஷயங்கள் இருப்பதன் காரணமாக குழந்தைகளுக்கு எவ்வாறு சத்வகுணத்தை இந்த லீலைகளின் மூலமாக ஊட்டுவது? Well, it is similar to the king. The king must maintain dharma, so he has to punish the criminals. அரசன் தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், எனவே குற்றவாளிகளை தண்டிக்க வேண்டும். So you can raise the argument, the king's not sattvic. எனவே இந்த அரசர் சத்வகுணத்தில் இல்லை என்று நாம் கூற முடியாது. But he's following the principles of dharma. அவர் தர்ம கோட்பாடுகளை பின்பற்றுகிறார். So therefore, the king does this, and the Supreme Lord also sometimes does this when even the kings aren't capable of instituting the proper procedures. அரசர் இதை செய்வதை போலவே பகவானும் கூட இதை செய்து காட்டுகிறார். சரியான தர்மத்தை அரசர்கள் நிலைநாட்டுகிறார். So therefore, sattva is fine, but at the same time, we cannot use the excuse of sattva to allow adharma to go unbridled and out of control. சத்துவம் நல்ல குணம் தான், ஆனால் சத்துவகுணத்தை சாக்கு போக்கு சொல்லி நாம் அதர்மத்தை வளர விடக்கூடாது. The second part of the question is, in Gaudiya philosophy, Vipralamba is held high. Does it include the Vipralamba of Rama and Sita? கௌடி சம்பிரதாயத்தில் விப்ரலம்பம் உயர்வாக கருதப்படுகிறது. இது ராமர் சீதைக்கும் இடையில் உள்ள விப்ரலம்பத்தையும் அடக்குமா? Well, any separation in Madhurya Rasa is called Vipralamba.
மாதிரி ரசத்தில் உள்ள அனைத்து பிரிவுகளும் விப்ரலம்பமே ஆகும். So we also have separation in other rasas. We don't call it vipralamba, but it's also there, and it's inherent within each of the rasas. இதர ரசங்களுக்குள்ளும் இந்த பிரிவாற்றமை என்பது இருக்கிறது, ஆனால் அவை விப்ரலம்பம் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. So whether it is with Krishna or others, then the same rasa is there. கிருஷ்ணருடனோ மற்றவர்களுடனோ இந்த ரசம் எப்பொழுதும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. However, with the Krishna, it's a little bit different. ஆனால் கிருஷ்ணரோடு இது வேறு விதத்தில் பார்க்கப்பட வேண்டும். Because we have all the different gopis, millions of gopis having Madhurya rasa with Krishna. லட்சக்கணக்கான கோபியர்கள் கிருஷ்ணரோடு மாதிரி ரசத்தில் தொடர்பு கொள்கிறார்கள். In the case of Rama, it's only Sita. ராமரின் விஷயத்தில் சீதை மட்டுமே. So the devotees themselves can participate in that Madhurya rasa in separation, vipralamba, with Krishna, but you can't do so with Rama. It's only for Sita. எனவே பக்தர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணருடைய இந்த விப்ரலம்பத்தில் இதர கோபியர்களோடு சேர்ந்து பங்கு கொள்ள முடியும், ஆனால் ராமர் விஷயத்தில் அவ்வாறு இல்லை, அவருக்கு சீதை மட்டுமே. So the devotees of Rama can only experience the separation and daśa rasa. ராம பக்தர்கள் தாசரசத்தில் மட்டுமே அந்த பிரிவாற்றாமையை உணர முடியும். Maharaj, I have two questions relevant to this. You mentioned the point of gopis, millions of gopis. Acharyas comment that during the advent of Lord Ramachandra, these gopis were actually in the form of Dandakaryana sages, the sages in Dandakaryana. Even though the sages got the association of Lord Ramachandra, but still they had this desire to associate with the Lord, and they come in the form of gopis and associate with Krishna in the Rasa Leela. So on one hand, Maharaj, we see that the devotees remain satisfied in their position of whatever the form of the Lord is, but then in this case we actually see an apparent, maybe a contradiction, that they had to appear and then satisfy their desire ultimately by associating with Lord Krishna directly. How do we understand? How do we look at that, Maharaj? தண்டகாரண்ய ரிஷிகள் ராமரை பார்த்து கவரப்பட்டார்கள். அவரோடு மாதிரி லீலையை அனுபவிக்க விரும்பிய பொழுது அவர்கள் கிருஷ்ண லீலையில் கோபியர்களாக வர நேர்ந்தது. ஆனால் பொதுவாக நாம் பார்க்கிறோம், பக்தர்கள் எப்பொழுதும் அவரவர் உறவில் முழு திருப்தியுடன் இருக்கிறார்கள், வேறு உறவை அவர்கள் நாடுவதில்லை. ஆனால் இந்த தண்டகாரண்ய ரிஷிகள் விஷயத்தில் அந்த மாற்றம் நாம் காண்கிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளும்? Well, we have to assume that these sages, of course we don't know when they were, but I would assume they weren't there when Rama was there personally. It doesn't say that. They were just devotees of Rama, and they were also doing sadhana. இந்த ரிஷிகள் ராம பக்தர்கள் என்று மட்டுமே கூறப்படுகிறது. அவர்கள் சாதனை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ராமருடைய சமகாலத்தில் அவர்கள் இருந்ததாக நான் பார்க்கவில்லை. But they wanted to have Madhurya relationship, but that's not possible with Rama. அவர்கள் மாதிரிய உறவை விரும்பினார்கள், அது ராமரோடு சாத்தியமில்லை. So we could say ultimately they weren't Rama devotees. They weren't satisfied with that. எனவே இறுதியில் அவர்கள் ராமருடைய பக்தர்கள் என்று நாம் கூற முடியாது, ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த உறவில் திருப்தி அடையவில்லை. Maharaj, on the point of Vipralamba, Acharyas comment that Vipralamba is actually devotees derive the highest bliss from that particular state, Maharaj. How does a sadhaka understand, even let alone realization of this, but how does he even start comprehending that Vipralamba gives the highest bliss? விப்ரலம்ப பாவமே மிக உன்னதமான பரவசம் என்பதை சாதனை பக்தர்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, this cannot be understood by material logic. இது பௌதிகமான தர்க்க ரீதியாக புரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயம். And in fact, I think in Brihad Bhagavatamrita said you'll have to ask Radharani about this. பாகவதாமிர்தம் கூறுகிறது, இதை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை கேட்க வேண்டும். So you can actually understand it if you have a high level of realization. எனவே மிக உன்னதமான புரிதல் யாருக்கு இருக்குமோ அவர்கள் மட்டுமே இதை அறிந்து கொள்ள முடியும். Maharaj mentioned about that point of upkeep of dharma, even if it is, let's say, killing demons. And I see a relevant question here from Medhavini Sakhi Mataji, is that is it a right understanding that one of the reasons that Lord descends is to enjoy virya ras, which is not available in the spiritual world?
பகவான் பூமியில் தோன்றுவதற்கு ஒரு காரணம் வீர ரசத்தை அனுபவிப்பதற்காக, ஏனென்றால் இது ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை. இது சரியான புரிதலா? Well, this virya rasa is actually not even rasa technically. It is secondary, very secondary. இந்த வீரிய ரசம் என்பது உண்மையில் ஒரு ரசம் கூட அல்ல, இது இரண்டாம் பட்சமான ரசம் தான். So in the spiritual world, they have virya rasa. ஆன்மீக உலகத்திலும் வீரிய ரசம் இருக்கிறது. So when the cowherd boys have mock battles and they wrestle, then there is virya rasa there. இடைச்சிறுவர்களுக்கிடையே மல்யுத்தம் நடக்கிறது, அப்பொழுது அந்த வீரிய ரசம் அங்கு வெளிப்படுகிறது. So it is devotees against Krishna. பக்தர்கள் கிருஷ்ணரோடு போராடுகிறார்கள். So in this case we have the Lord against the demon, or in some cases we'll find like Arjuna against the demon or whatever. So therefore it's a little bit different. இந்த ஜடோதத்தை பொறுத்தவரை அசுரர்களோடு பகவான் போராடுகிறார் அல்லது அர்ஜுனர் போராடுகிறார். இது ஒரு விதத்தில் மாறுபட்ட தன்மையாகும். But still, we can call that virya rasa also if it's in relation to the devotees. ஆனால் இதையும் வீரிய ரசம் என்று கூறலாம், அது பக்தர்களுடைய தொடர்பில் உண்டாகும். So as I mentioned, because the Lord is protecting the devotee, therefore it's in relation to his relationship with the devotees. நான் கூறியதைப் போல பக்தர்களை பகவான் எப்பொழுதும் காப்பாற்றுகிறார். எனவே இந்த தன்மையும் கூட அந்த காப்பாற்றக்கூடிய மனோபாவத்திலிருந்து உண்டாகிறது. Or the devotee himself may show virya rasa against the demon because he wants to protect Krishna. அல்லது பக்தரே கூட ஒரு அசுரரிடம் வீரிய ரசத்தை வெளிப்படுத்தலாம் கிருஷ்ணரை காப்பாற்றுவதற்காக. So these are all, of course, part of the rasa. Now in the spiritual world, of course, we don't get demons. இவை அனைத்தும் ரசத்தின் அங்கங்களாகும். ஆன்மீக உலகத்தில் அசுரர்கள் இல்லை. So therefore, it is often confined to these, you can say, these mock battles. எனவே இங்கே விளையாட்டுத்தனமான அந்த யுத்தங்களின் மூலமாக கோபர்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே நடக்கிறது. அந்த விதமாக அது திருப்தி செய்யப்படுகிறது. But it exists there. எனவே அங்கும் அது இருக்கிறது. I have few more questions, Maharaj. Kindly allow me to cover that. The second part of the question is, Krishna killed Kamsa by just slapping behind his ear in just a minute. While Lord Rama spent a lot of time fighting with Ravana, is there a specific reason for this particular pastime, Maharaj? கிருஷ்ணர் வெகு சுலபமாக கம்சனை கொன்றார், ஆனால் ராமர் அதிகமாக யுத்தம் செய்த பிறகுதான் ராவணனை கொன்றார். இதற்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கிறதா? Well, just like even Nrsimhadev. நரசிம்மதேவர் உதாரணத்தையும் கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். He fought with Hiranyakasipu and all of his army. அவர் ஹிரண்யகசிபுவுடனும் அவருடைய படைகளுடனும் சண்டை போட்டார். So an example is given. He was like Garuda playing with a snake. அதற்கு உதாரணமாக ஒரு கருடன் பாம்புடன் விளையாடுவதைப் போல அது கூறப்படுகிறது. So in other words, it was part of his rasa. அதாவது ரசத்தின் ஒரு பகுதியே இதாகும். Though he could have done it instantaneously, he did it for the rasa. And of course, the other aspect is to give pleasure to the devotees. உடனடியாக அவர் செய்திருக்கவும் கூடும், ஆனால் ரசத்திற்காக பக்தர்களுடைய ஆனந்தத்திற்காக இந்த விளையாட்டுகளை அவர் செய்கிறார். Because in the fight, then sometimes Rāvaṇa may seem to win, and then they all get an anxiety, and then Krishna wins, and they get more joy, or whatever. Rama wins, and they get more joy that way. யுத்தம் செய்யும்போது சில சமயம் ராவணன் ஜெயிப்பதைப் போல காணப்படும். அப்பொழுது பக்தர்கள் மிகுந்த கவலை உருவார்கள். அதன் பிறகு ராமருடைய கை ஓங்கும். அப்பொழுது பக்தர்கள் ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். இந்த விதமாக லீலைகள் நடைபெறுகின்றன. Few more questions, Maharaj. This is from Srinivas Netai Prabhu. Even though the Lord protects the devotees, still devotees undergo some difficulties. For instance, we see Sita Devi and Draupadi had to undergo some difficulties. Why is it like that, and how do the devotees accept such difficulties? பகவான் பக்தர்களை காப்பாற்றுகிறார்கள் என்ற பொழுதிலும் பக்தர்கள் சில வகையான துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். இதை நாம் பக்தர்களாக, சாதனை பக்தர்களாக இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, this again is part of pastimes. இதையும் கூட லீலைகளின் ஒரு அங்கமே ஆகும். Just like the gopis, why does Krishna disappear in the Rasa Leela? ராசலீலையில் கிருஷ்ணர் எதனால் மறைந்து போனார்? And they all began to lament. அவர்கள் புலம்ப ஆரம்பித்தார்கள். So all this is part of their rasa of bliss. இதுவும் அவர்களுடைய ஆனந்தத்தினால் உண்டாகக்கூடிய ராசலீலையின் ஒரு பகுதியே ஆகும். In their so-called difficult situation, they simply remember the Lord. இந்த துன்பம் நிறைந்த நிலைகளிலும் கூட அவர்கள் பகவானை மட்டுமே நினைக்கிறார்கள்.
last question, Maharaj, from Radha Rasmi Mataji. What is the spiritual significance of Ravana having 10 heads? Is it representing one vice, kama, krodha, lobha, etc.? The second part is, why Hiranyakashipu is considered symbolizing the vice of lust, whereas Ravana was lusty? What is it? Why? ராவணனுடைய The second part is, Maharaj, if it was not audible clearly, sorry for that. Second part is, why Hiranyakashipu is considered a symbol of lust, whereas Ravana was actually lusty. ராவணனுடைய 10 தலைகள் எதை குறிக்கின்றன? இரண்டாவது கேள்வி, ராவணனே காமத்தை அதிகமாக வெளிப்படுத்தினாலும் கூட ஏன் ஹிரண்யகசிபுவை காமத்தின் வடிவமாக நாம் கூறுகிறோம்? Well, you can give symbolic representations, why 10 heads or whatever, like 10 senses or whatever, but our acharyas don't mention things like that. 10 தலைகள் 10 புலன்களை குறிக்கின்றன என்று நாம் கூறலாம், ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் இந்த விதமான விளக்கங்களை தரவில்லை. But of course you could say 10 heads more enjoyment. அதிக சுகங்களை அனுபவிக்கலாம் என்று கூறலாம். Enjoyment in 10 directions. 10 திக்குகளை அது குறிக்கிறது என்று கூறலாம். Yeah. What was the other one? Lusty. Yeah, the Ravana is actually lusty, I mean from his activities, but generally Hiranyakashipu is considered the symbol of lust. Maharaj can't hear you. Maharaj, we cannot hear you, sorry. It's the same person killed twice. And then third time is Sisupal, so it's actually the same person. So he's full of all faults. ஹிரண்யகசிபுவாகவும் ராவணனாகவும் சிசுபாலனாகவும் ஒரே நபர் தான் வருகிறார். Maharaj, one last point, sorry. Maharaj, you mentioned about this point of killing the demons, and we see that the Lord himself can use his agency to kill the demons. He does not have to appear, but you mentioned the point that it is for the pleasure of the devotees. Does it also illustrate the importance of that the leader has to do the most critical services in our society? Can we also take that as an illustration that the leaders of the society have to take the critical services rather than delegating it to their down servants? பகவான் தன்னுடைய கீழதிகாரிகளை கொண்டு செய்யக்கூடும் என்றாலும் கூட மிக முக்கியமான சேவைகளை தானே நேரில் வந்து செய்கிறார். இதிலிருந்து நமக்கு ஏதாவது பாடம் இருக்கிறதா? Sometimes yes and sometimes no. சில சமயங்களில் அவ்வாறு நடைபெறும், மற்ற சமயங்களில் அவ்வாறு அவசியம் இல்லை. So if there's a war, sometimes the king goes out, sometimes he doesn't. யுத்தத்தில் சில சமயம் அரசர் நேரடியாக பங்கு கொள்கிறார், சில சமயங்களில் அவ்வாறு செய்வதில்லை. So if I'm normally nowadays the leader doesn't go out. தலைவர்கள் வெளியிலேயே செல்வதில்லை. But sometimes we see in ancient times they did. ஆனால் கடந்த காலங்களில் அவ்வாறு நடந்தது. And maybe often they did, or most of the time they did. பெரும்பாலும் அவர்கள் வெளியே சென்று முன்னணியில் யுத்தம் செய்தார்கள். But as for the Supreme Lord, he may or may not, depending on the situation. ஆனால் பகவானை பொறுத்தவரை அவர் வருவதும் வராததும் அந்தந்த சூழ்நிலையை பொறுத்தது. Thank you so much, Maharaj. Deepest gratitude. Grantha Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, His Royal Dhanuṣi Maharaj ki jai, Gopal Maharaj ki jai.